مرحبا بكم، يا رب تكونون بخير. بهذا الدرس راح نتعلم العلامات بالرياضيات بالنسبة لشخص ما عنده فكرة عنهم، لكن حاب يتعلمهم ويتحدث بهم بالإنجليش، مو فقط يكونون عابرات عليه. عندنا العلامة الأولى هي plus اللي معناها زائد. ببساطة 2 plus 3 هكذا نقولها في الإنجليش. 2 plus 3 equals تساوي 5. 2 زائد 3 تساوي 5 plus. فالعلامة نخلي لها وجه ضاحك حتى نستبشر بخير. plus زائد plus معناها زائد 2 plus 3 equals 5. هنا equals هو فعل. 2 plus 3 equals يساوي هنا زائد. minus هو ناقص. 7 minus 4 is or equals 3 يساوي 3. 7 minus 4 minus this is, guess what, plus minus times اللي هو x. ف 3x2 or 3 multiplied by 2 or 3 times. فبهذه الحالة تقدر تقول 3 multiplied by 2 equals 6 or 3 times 2 يعني 3 مضروب 2 equals 6 times. Here divide, which is division. 8 divided by 4 equals 2. divided مقسمة فهنا تصير لين مبني المجهول فراح تصير بهذا الشكل. 8 divided by 4 equals 2. فهذا divide or divided. equals يساوي 6 equals 6 equals 6 equals يساوي not equals لا يساوي 5 is not equal to 3. 5 is not equal to 3. Not equal. This is the sign. Bigger than 10 is bigger than 6. 10 is bigger than 6. Smaller than. This is the sign. Smaller than. If it is 2, like 2 in Arabic, it's smaller. If it is bigger, if it is eating, that means it's bigger. If it's not eating, it's smaller. 4 is smaller than 9. 4 is smaller than 9. This is percent. So 50% of 100 is or equals 50%. نسبة مئوية. Square root. The square root of 16 is 4 or square root 16 equals 4. So plus زائد minus ناقص times ضرب divide or divided by قسمة equals يساوي not equals لا يساوي bigger than أكبر من smaller than أصغر من percent و square root. Thank you very much. شكرا لكم.